It is time for the play The Crucible Act Summaries. This is the play which is written by Arthur Miller. We start from Act 1 to the last. I'd like to remind you that I have already uploaded plot summary and the characters on this channel. There is a link in the description of this video. You can press the link in order to get more information about the characters and the characterization and even the plot summary. So as usual, I'd like to encourage you to press subscribe if it's your first time to follow this channel, and then press like to show us that really what you are doing is very interesting to you, and then after you give us comment and share this content with the ones who are in need. So as usual, we read and explain. We use two languages, Kinyarwanda and English. This is the way of helping different people to get what is written in these books. Stay in touch. So let us start. Reka dutangire. Ubu ni igihe cyo kusobanura acts summaries za play The Crucible yanditswe na Arthur Miller. Niba ari ubwa mbere dukurikiye bakanda subscribe, hanyuma ugakanda like kugira ngo twereke ko ibyo turi gukora bigushimishije, hanyuma ukaduha comment cyangwa se ibitekerezo. Dushimira cyane abantu mukomeje kubikora hirya no hino ku isi. Ikindi kandi ni ugusharinga iyi content ku bantu ishobora kuba yafasha abari bo bose, waba umunyeshuri cyangwa umwarimu cyangwa se uri undi muntu ukunda inkuru, uhawe ikaze. Reka rero dutangire na act 1. turasobanura act 1 kugeza ku ya nyuma. Stay in touch. Act 1, opening scene to the entrance of John Proctor. No kuvuga ngo iyi nkuru itangiriye ku muryango kwa John Proctor. The play is set in Salem, Massachusetts in 1692. Iyi play cyangwa se iyi nkuru itangiriye ahitwa muri Salem. Ubwo no kuvuga ni geographical setting, ariko by'umwihariko muri Massachusetts. Hanyuma time ni mu 1692, 1692. The government is a theocracy. Guverinoma y'ahantu iyobowe n'amahame ya Bibiliya. Rule by God through religious officials. Birumvikana iyi guverinoma ikaba iyobowe n'abantu bihaye Imana. Hard work and church consume the majority of Salem residents' time. Gukora cyane rero no kujya mu nsengero nibyo bitwara igihe kinini cy'aba bantu batuye hano muri Salem. Within the community there are smearing or boiling dispute over land. Ariko muri community hari ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku butaka. Matters of the boundaries and the deeds are a source of constant bitter disagreement. Ibibazo bishingiye rero ku mipaka ndetse n'imbibi ndetse n'ibikorwa bikorwa hano hantu nibyo bikurura aya mahane yose. As the play opens, Reverend Paris kneels in the prayer in front of his daughter's bed. Ariko uko iyi nkuru itangira, hari umugabo witwa Reverend Paris yarapfukamye imbere y'igitanda cy'umukobwa we ariho amusengera. Ese umukobwa yari yabaye iki? 10-year-old Betty Paris lies in unmoving or unresponsive state. Umwana we w'umukobwa witwa Betty ufite imyaka 10 gusa yari aryamye ari muri koma. Paris is a harsh and strict man suffering from paranoia. Uyu Paris akaba ari umugabo ugira umusha cyane kandi ukomeza ibintu, bityo akaba yarafite ngo n'ikibazo cyo mu mutwe cyitwa paranoia. Ahanga ngo uyu yarafite ikibazo cyo kumva ko ari we muntu w'agaciro cyane muri iyi societe, kandi abanzi be bakaba bari kumuhiga kugira ngo bamugirire nabi. He believes that the members of his congregation should not lift a finger during religious services without his permission. Hanyuma rero ngo we yizeraga ko abari bamukurikiye cyangwa se abayoboke be yabaga ayoboye mu gihe cya misa batagombaga kuzamura agatoki mu gihe cya misa nta ruhushya abahaye. The rumor that Betty is the victim of witchcraft is running rampant or widespread in Salem. Hanyuma hari ikibazo cy'uko hari amagambo yakomeje kugenda avugwa yuko umukobwa witwa Betty, wa mukobwa witwa Betty ikintu ari kuzira ibijyanye n'uburozi n'ubupfumu. Ayo magambo rero akaba yarakomeje kugenda kwirakwira aho ngaho muri Salem, and a crowd has gathered in Paris parlor or salon. Hanyuma ibi rero byaje guhuruza imbaga y'abantu benshi, baraza bajya muri salo ya hano kwa Paris.
Paris has sent for Reverend John Hale of Beverly, an expert of witchcraft, to determine whether Betty is indeed bewitched. Ariko Paris yari yatumijeho umuntu witwa Reverend John Hale. Uyu nguyu akaba yari intyoza cyane muri ibintu bijyanye n'ubupfumu kugira ngo aze gusuzuma Betty yemeze neza kuko niba Betty yararozwe. Paris, the writer of a book is Nice Abigail Williams because he discovered her, Betty, and several other girls dancing in the forest in the middle of the night with his slave Tituba. Hanyuma noneho Paris mu by'ukuri ntabwo yari amerewe neza. Ahangaha yaje gucyaha umukobwa witwa Abigail Williams, yari Nice we cyangwa se yari nk'umwishywa we. Hanyuma noneho birangije icyo yamuhoraga ngo nuko yari yaramuvumbuye hamwe n'akagakobwa ke kitwa Betty ndetse n'abandi bakobwa ngo bari bariho babyina mu ishyamba igihe cya nijoro mu gicuku rwose, ndetse ngo babyinaga n'undi mukozi wo k'uyu mugabo witwa Tituba, his slave. Tituba was intoning or singing unintelligible or incomprehensible words and waving her arms over a fire, and Paris thought he spotted someone running naked through the trees. Hanyuma rero ngo Tituba yarariho aririmba indirimbo irimo amagambo atumvikana kandi ngakora n'ibimenyetso byo kunyuza amaboko hejuru y'umuriro bari bacanye. None ngo Paris yari yabonye ngo n'undi muntu mu bitekerezo bye ngo yari yabonye n'undi muntu uri kwiruka mu ishyamba yambaye ubusa. Abigail denies that she and the girls engaged in witchcraft. Ariko Abigail yaje gutera ibyatsi ibi birego bari gushinjwa ko babonywe mu ishyamba bari mu bintu by'ubupfumu. Ibi ngibi rwose Abigail yaje kubyanga byamaganira kure. She said that Betty merely fainted from shock when her father caught them dancing. Aza rero guhamya neza yuko impamvu Betty ari arwaye cyangwa se amerewe nabi ni ukubera yuko mu by'ukuri yikanze ise mu gihe yazaga akabafata nijoro bari kubyina. Paris fears that his enemies will use the scandal to drive him out of his ministerial office. Ariko uyu Paris akaba yari afite ubwoba bw'uko abanzi be bazakoresha iri shyano ryabaye hanyuma noneho bagahita bagira gute bamwirukana muri office cyangwa se mu kazi yari afite. He asks Abigail if her name and reputation are truly unimpeachable or trustworthy. Ariko yaje kubaza Abigail aramubwira ati rwose ukurikije izina ryawe ndetse na state n'uburyo abantu bagufata urumva mu by'ukuri uro kwizerwa. Elizabeth Proctor, a local woman who once employed Abigail at her home but subsequently fired her, has stopped attending church regularly. Noneho hari umugore witwa Elizabeth Proctor, ngo ni umugore wa John Proctor, yari umugore wo muri ako gace, ngo igihe kimwe yigeze akoresha Abigail William mu rugo rwe, ariko noneho ngo nyuma uyu mugore yaje kumwirukana. Hanyuma noneho ngo yageze aho ngaho areka no kujya ajya mu rusengero nk'uko yajyagayo. Abigail at her then there are rumors that Elizabeth does not want to sit so close to a sorry mad woman. Hanyuma noneho hari amagambo yavugaga ko uyu Elizabeth atifuzaga kugenda ngo yicarane n'uyu mugore w'umunyabyaha. Abigail denies any wrongdoing and said that Elizabeth hates her because she would not work like a slave. Hanyuma noneho Abigail yaje kugaragaza ko we nta kibi yigeze akora kandi ashinja uyu mugore witwa Elizabeth ko impamvu amwanga ari uko igihe yakoraga mu rugo rwe uyu Abigail yangaga gukora ibintu by'agahato nkaho ari umucakara. Paris asks why no other family has hired Abigail if Elizabeth is a liar. Ariko Paris nawe aramubwira ati none se wa mukobwa reka nkwibarize, niba uyu mugore abeshya kubera iki nta wundi muryango wigeze ugufata ngo agiye kugukoresha mu rugo rwe kuva umaze kwirukanwa. Hanyuma rero urumva ko hari ikibazo nyine batangiye kugenda baterana amagambo. Thomas Putnam and his wife enter the room. Hari witwa Thomas Putnam ndetse n'umugore we bahise binjira mu cyumba. Putnam holds one of the play's many smelling grudges. Hanyuma noneho rero
uyu Putnam batugaragariza ko ari umwe ugaragaza ikintu cy'inzika ikomeye cyane hano muri iyi nkuru. His brother-in-law was a candidate for Salem ministry, but a small fraction or group thwarted his relatives' aspirations or goals. Hanyuma rero ngo ikintu yatumaga agira izi grudges, cyangwa se iyo tuvuze grudges nyine birumvikana ni uko umuntu yaragukoreye ikintu cyera ugakomeza kubika inzika ku buryo wumva ko akugendaho, cyangwa se nawe anytime ushobora kumugirira nabi. Impamvu rero ni iyi: hari his brother-in-law cyangwa se ni muramu we, ngo yigeze kubaho umukandida hano muri Salem ministry, ariko haza kuba agatsinda k'abantu bakeya baje gukoma mu nkokora imigambi ye yari afite yo kugira ibyo ageraho. Biro byaje kubabaza cyane uyu Thomas Putnam. Mrs. Putnam report that their own daughter Ruth is as listless as Betty. Hanyuma noneho uyu mugore witwa Putnam yaje kuvuga yuko umwana we umwana we Ruth w'umukobwa nawe yagira gute ari listless, cyangwa se yavanwa kuri list nka Betty. And she claims that someone saw Betty flying over a neighbor's barn. Hanyuma rero aza no kuvuga ko ngo hari umuntu wigeze ngo kubona ngo uyu Betty aguruka hejuru y'amazu y'ifamu yabaga ari hehe, yabaga ari hafi aho ngaho nyine. Urumva ko byari bikaze niba umuntu bigeze ho akekwa ko yabonwaga aguruka. Mu busanzwe nta muntu upfa kuguruka kuko haguruka inyoni, ngo bivuze ko hari ikibazo gikomeye cyane. Mrs. Putnam had 7 babies that each died within a day of its birth. Hanyuma rero uyu umugore wa Putnam ngo yari afite abana bageze kuri 7 babies, ariko abo bana bose bapfaga bari kuvuka kuri uwo munsi. Convinced that someone used witchcraft to murder them, she sent Ruth to Tituba to contact the spirit of her dead children in order to discover the identity of the murderer. Noneho rero amaze kumvishwa neza yuko hari umuntu wakoresheje ubupfumu mu rwego rwo kugira ngo yice aba bana, uyu mugore yahise afata umwanzuro wo kohereza Rusi kwa Tituba kugira ngo ajye kuvugana n'imyuka y'abana be bapfuye, kugira ngo abashe kuvumbura mu by'ukuri inkomoko y'umwicanyi wica aba bana. Paris berates Abigail a year again and said that she and the girls were indeed practicing witchcraft. Ariko Paris yaje guhita acyaha, cyangwa se yego yaje guhita abwirana umujinya uyu Abigail yuko mu by'ukuri we n'abandi bakobwa uko byagenda kose ibintu bakora nta bindi uretse ibintu by'ubupfumu. Mwibuke bafatirwa cya gihe mu ishyamba ari nijoro bari kubyina. Putnam urges Paris to head off his enemies and he promptly announced that he has discovered witchcraft. Hanyuma rero Putnam yaje kubwira Paris ko kugira ngo yikize abanzi be agomba kwemeza yuko yavumbuye icyo twita witchcraft, cyangwa se yavumbuye ibintu bijyanye n'ubupfumu ko bikorwa koko. Mars Lewis, the Putnam servant, drops in and reports that Ruth seems better. Hanyuma uwitwa Mercy Lewis uyu nguyu akaba yari umukozi wo kwa Putnam, yahise ahagera hanyuma azana inkuru nziza ivuga ko Ruth we nibura ameze neza. Paris agrees to meet the crowd and lead them in a prayer. Hanyuma Paris rero yahise yumva aruhutse, aragenda yemera kwiyunga n'abandi bari baraho bagiye gusenga, hanyuma ayobora isengesho, but he refuses to mention witchcraft until he gets Reverend Harry's opinion. Ariko mu by'ukuri ibyo yakoze byose ntabwo yigeze avuga ku bijyanye na witchcraft, ko yarategereje ko Reverend Harry agira icyo abivugaho. Once they are alone, Abigail update Mars on the current situation. Ariko mu gihe bari bonyine, Abigail na Mars, Abigail yatangiye kumubwira iyi nkuru zigezweho ziri kuvugwa. Mary Warren, the servant for the Proctor household, enters the room in a breathless, nervous state. Hanyuma Mary Warren uyu akaba yari umukozi wo kwa John Proctor, yahise yinjira mu cyumba ariko aza ameze nk'umuntu waheze umwuka ndetse ameze nk'umuntu wacitse intege. Kubera iki? She felt that they will all be labeled witches before long. We yaje afite ubwoba avuga yuko byagenda kose bari buze gufatwa nkaho bose ari abapfumu.
Betty sits up suddenly and cries for her mother. Betty rero yahise ahaguruka kanya atangira kuririra nyina, but her mother is dead and buried. Ariko nyina yari yaramaze gupfa ndetse yaranashyinguwe. Bivuze ngo uyu mwana yari imfubyi, yari motherless. Bivuze ngo iyo udafite mama uba uri motherless, iyo udafite papa uba uri fatherless. So uyu mukobwa rero biragaragara ko nyina atarakiriho, ariko yatangiye guhaguruka ararira atakira nyina kubera nubwo yari afite. Abigail tells the girl that she has told Paris everything about the activities in the woods, but Betty cries that Abigail did not tell Paris about drinking blood as a charm to kill Elizabeth Proctor, John Proctor's wife. Hanyuma noneho Abigail yahise abwira abakobwa bari bari aho nyine yuko yabwiye Paris ikintu icyo ari cyo cyose ku bijyanye n'ibikorwa bakoraga hariya muri biriya biti cyangwa hariya mu ishyamba. Ariko Betty yahise atangira gutera hejuru avuga ko Abigail rwose atagomba kubwira Paris. Yes, yahise avuga ko Abigail atigeze abwira Paris ibijyanye no kuba baranyoye amaraso nk'uburozi bwo kugira ngo bice umugore wa John Proctor. Abigail strikes Betty across the face. Abigail yahise akubita uyu mukobwa urushyi rwo mu maso and warns the other girls to confess only that they danced. Hanyuma ahita abwira abakobwa bari bari aha ati, mwebwe mw'abakobwa mwe ikintu mugomba kwemera mu byo muri bubazwe byose nuko mwemera ko ibyo twakoraga hariya ari ukubyina nta kindi. She threatens to kill them if they breathe a word about the other things that they did. Aho kanya rero yahise abatera ubwoba aravuga ati, umva mwese nzabamaraho nihagira umuntu n'umwe ubumbura umunwa wakagira ijambo avuga ku bindi bintu dukorera hariya. She shakes Betty, but Betty has returned to her unmoving, unresponsive state. Yahise afata ka Betty arakazunguza, ariko yagiye kubonabona ka Betty kameze nkaho kagiye muri koma nanone. Urumva ko mu by'ukuri ntago byari byoroshye. The story is not easy. There is theocracy, theology, religion, witchcraft. It is a mixture of a mysterious thing. So now let's wait for the end of this play. Murabona ko iyi play ntabwo yoroshye, harimo ibijyanye n'iyobokamana, hakabamo ibijyanye na witchcraft, kandi iyobokamana n'ubupfumu ni ibintu bisa naho bihabanye. Ese ibi bintu bizarangira gute? Let us see and hear the following act. Yari act 1. Now it was act 1, and let us of course it is the act 1 open scene to the entrance of John Proctor. It is just what we were explaining, and then let us hear another one. Act 1, the entrance of John Proctor to the entrance of Reverend Hale. There is another act 1 here, the entrance of John Proctor to the entrance of Reverend Hale. The first one, it was opening scene to the entrance of John Proctor, but now it is entrance of John Proctor to the entrance of Reverend Hale. Noneho indi act nayo ikurikiyeho ni iyo ku muryango kwa John Proctor ariko berekeza ku muryango kwa Reverend Hale. Let us see. John Proctor, a local farmer, enters Paris' house to join the girls. Hanyuma noneho hariya twari tumaze kubona aho hari hatangiye kubaho ikintu kimeze nkaho ari ugukanga bari abakobwa bari bahari. Abigail yari yarakaye cyane, dusize Betty yarasubiye muri state coma. John Proctor, a local farmer, enters Paris' house to join the girl. Hanyuma John Proctor uyu akaba ari umuhinzi, yahise yinjira mu nzu yo kwa Paris kugira ngo aze hano bano bakobwa bari bahari bari
Proctor disdains a complete lack of respect that you show for someone or something because you think they are not important or good enough. It means that Proctor disdains hypocrisy, and many people begrudge him for exposing their freshness. Hanyuma noneho rero byaje kugenda gute? Uyu mugabo ngo yari umugabo bigaragara ko yasuzuguraga abandi, mu by'ukuri yariyemeraga akumva ko ari we muntu ukaze cyane, kandi akafite icyo twita hypocrisy, kuvuga ngo yari n'indyarya. And many people begrudge him. Ndetse abantu benshi ukurikije uko bamufataga bitewe n'iyi myitwarire ye, ngo wasangaga bamugirira ishyari for exposing their freshness, kubera yuko ngo yakundaga kugaragaza ubugoryi babaga bafite. Birumvikana iyo ukunda kugaragaza amafuti y'abantu barakwanga bakanakugirira ishyari. Nguyu rero John Proctor urya abantu bamufataga. However, Proctor is uneasy with himself because he had conducted an extramarital affair with Abigail. Ariko noneho bakavuga ko uyu mugabo witwa Proctor ntabwo yaratuje we ubwe, kubera yuko hari affair yari yaragiranye n'uyu mukobwa witwa Abigail. Ese ni iyihe? Sinzi niba muri kubyumva neza. Reka tubisubirimo. John Proctor uyu ni a local farmer. Yahise yinjira hano mu nzu yo kwa Paris, araza yegeraho bano bakobwa bari. Proctor ngo bigaragara ko yari umuntu ugira gute, yari umuntu usuzugura, kandi akaba ari umuntu wari hypocrisy cyangwa se wari umuntu w'indyarya. Ibyo rero many people bakabimwangira, abantu benshi barabimwangiraga ngo kubera yuko yakundaga kugaragaza amafuti yabo. I have told you that if you want to expose the foolishness of the people, they will hate you, because sometimes when people have many foolishness, they like someone who will help them to hide them. Once you expose those foolishness, they will hate you. This is the case of John Proctor. However, ariko nubwo byari bimeze gutya, Proctor is uneasy with himself. We ubwe yumvaga adatuje. Why? Kubera ko hari affair yari yaragiranye n'uyu mukobwa witwa Abigail William. Extramarital affair with Abigail. What happened? His wife Elizabeth discovered the affair and on time dismissed Abigail from her work at the Proctor home. Byaje kurangira umugore w'uyu mugabo aje kubivumbura. Uyu mugore yitwa Elizabeth yaje kuvumbura iyo affair, uwo mubano wihariye uyu mugabo yagiranye n'uyu mukobwa. Then byaje gutuma ako kanya yirukana uyu mukobwa yitwa Abigail, amwirukana ku kazi ke. Proctor caustically reminds Mary Warren, who now works for him. Ni ukuvuga ngo Proctor yatangiye kwibutsa uyu Mary Warren akaba who now works for him, akaba ari we noneho umukorera, that he forbade her to leave his house. Atangira kumubwira ko yamubujije kuva muri uru rugo, and he threatens to whip her if she does not obey his rules. Hanyuma none aramubwira ati ndetse ngewe nzanagutimbura nuramuka udakurikije amategeko yanjye. Master Lewis and Mary depart. Hanyuma Master Lewis na Mary bahise bavaho barigendera. Abigail declares that she waits for Proctor at night. Ariko Abigail
we aza kuvuga ko ategereje uyu Proctor, John Proctor, kandi ngamutegereje nijoro. Proctor angers her by replying that he made no promises to her during the affair. Hanyuma Proctor yahise amurakarira amusubiza yuko nta kintu na kimwe yigeze amusezeranya muri ibyo bikorwa bakoranye. She thought that he cannot claim that he has no feelings for her because she has seen him looking up at her window. Hanyuma noneho nawe yaje kumusubiza ko nta kintu na kimwe yabivugaho. She thought that he cannot claim that he has no feelings for her because she has seen him looking up at her window. Ariko uyu mukobwa yahise amusubiza aramubwira ati rero wowe nta kintu na kimwe ugomba kuvuga kuri ibyo ushaka kwigiza nkana ngo nta byiyumviro mfiteho, nta sezerano ntaki, kandi nyamara ngewe nakubonye undebera mu idirishya, undungurukira mu idirishya. He admitted that he still harbors kind feelings for her, but I said that the relationship is over. Hanyuma noneho uyu mugabo yahise avuga ati rero mu by'ukuri ngewe ntabwo nkigufitiye. He still harbors kind feelings for her. Ndacyagufitiye ibyiyumviro, ni ukuvuga ngo ndacyakwiyumvamo, ariko mu by'ukuri umubano wacu wararangiye nubwo nkikwiyumvamo. Abigail mocks Proctor for bending to the will of his cold, niveling wife. Hanyuma noneho uyu Abigail atangira kumwaza uyu Proctor kuba yarunamiye cyangwa se agasaba imbabazi uyu umugore we, his cold niveling wife, uyu mugore we ukonje. Kuvuga ngo yatangiye kugira gute, yatangiye kumumwaza avuga ati wowe ugenda ugapfukamira umugore wawe, uriya mugore wawe nuko Proctor threatens to give Abigail a whipping for insulting his wife. Ariko noneho Proctor amaze kumva ko uyu Abigail atangiye kurengera, yahise avuga ati nukomeza ndanagukubita kuba uri kuntukira umugore. Abigail cries that Proctor put knowledge in her heart. Hanyuma noneho Abigail atangira gutera hejuru avuga ko Proctor hari ubumenyi yamushyizemo mu mutima we, and she declares that he cannot ask her to forget what she has learned, namely that of all of Salem operates on pretense and lies. Hanyuma noneho arangije aravuga ati rero she declares that he cannot ask her to forget. Hanyuma aravuga ati rero wowe ntabwo ugomba kugira gute, ntabwo ugomba kumbwira ko ngomba kwibagirwa ibyo nize, cyane cyane ibintu bikorwa hano muri Salem, ndetse bamara kubikora bakitwaza ko ari ibinyoma. Ni ukuvuga ngo muri Salem hari ibintu bakoraga bibi, ariko barangiza bakavuga ko ibyo bintu byakozwe byose ari ibinyoma. Hano rero hari ikibazo cy'umuntu witwa Abigail na John Proctor, kubera ko bigaragara ko bagiranye umubano wihariye nk'umugore n'umugabo, hari icyo bita guca inyuma, nibyo byabaye. None urumva ko batangiye guterana amagambo. The crowd in that parlor sings psalm. Hano rero hari abantu bari bateraniye muri sare basenga, bari kuririmba izo twita ngo ni za psaume, zaburi. At the phrase going up to Jesus, hanyuma batangiraga kuririmba nyine bavuga ko bazasanga Yesu, bazazamuka bakajya gusanga Yesu. Betty covers her ears and collapses into the hysterics. Hanyuma noneho Betty acyumva ibyo ngibyo yahise ngo yipfuka amatwi, arangije yikubita hasi. Paris, Mercy and the Putnams rush into the room.
Paris na Massey na Putnam bahise binjira mu cyumba bihuta. Mrs. Putnam concludes that Betty is bewitched and cannot hear the Lord's name without pain. Hanyuma noneho uyu mugore wa Putnam yahise afata umwanzuro avuga ko Betty yarozwe kubera yuko amatwi ye ntashobora kwihanganira kumva iby'ijambo ry'Imana, kubera yuko byanga bikunda bigomba kumugiraho ingaruka akababara. Bivuze ngo amashitani ntabwo akorana n'ijambo ry'Imana. Batangiye kuririmba psalm ku bijyanye no gusanga Yesu. Uyu mukobwa nibwo yahise yipfuka amatwi yikubita hasi. Ibyo byari ikimenyetso. Amasengesho atangiye kugira icyo agaragaza. Rebecca, nurse and elderly woman joins them. Hanyuma hari undi mukobwa w'umuforomo witwa Rebecca nurse. Niba ari umuforomo, tuzi ko umunasi aba ari umuforomo, ariko batubwiye ko uyu ari Rebecca nurse, ndetse n'undi mukecuru cyangwa se n'undi mugore wari ukuze, old woman, elderly woman joins them. Nawe yaraje, bose baraje basanga abo bandi aho bari bari. Her husband Francis Nurse, nukuvuga ngo hari umugabo we nawe yitwa Francis Nurse, is highly respected in Salem. Yari umuntu wubashywe cyane hano muri Salem. And many people ask him to arbitrate their dispute. Hanyuma abantu benshi bakundaga kumusaba ko yabakiriza impaka cyangwa se yaza akabafasha guhosha amakimbirane n'amahane. Over the years, he gradually bought up the 300 acres that he once rented. Hanyuma ngo mu by'ukuri mu myaka yashize, mu myaka yagiye itambutse, uko imyaka yagendaga itambuka, yego over the years, uko imyaka yagendaga itambuka, yagenda agura ubutaka, kandi nyamara ubutaka akaba yaraje ari nk'umwimukira, rimwe na rimwe yarabukodeshaga, ariko yageze ku rwego rwo gutangira kugenda bugura. Ibyo ni ibintu bisanzwe. And some people resent his success. Ndetse abantu benshi ugasanga ibi bikorwa agenda ageraho ntabwo babyumva. He and Thomas Putnam bitterly dispute a matter of land boundaries. Hanyuma we na Thomas Putnam batangiye kugenda bagirana amakimbirane ku bijyanye n'imbibi z'ubutaka. Ngira ngo mu ntangiriro y'iki gitabo twumvise ko harimo ikibazo cy'amakimbirane y'ubutaka. Ngibi hano hari uyu mugabo witwa uyu mugabo twari tumaze kubona witwa Francis Nurse. Yaje akodesha ubutaka, abantu buhoro buhoro atangiye kugenda bugura, none atangiye kugenda agirana dispute cyangwa se conflict n'abandi bantu aho ngaho kubera imbibi z'ubutaka. Moreover, Francis belonged to the faction that prevented Putnam's brother-in-law from winning the Salem ministry. Ndagira ngo nongere mbibutse wa mugabo ufite icyo twita grudges cyangwa se ufite inzika. No kuvuga ngo uyu Thomas Putnam niwe twamaze kubona. Hanyuma uyu mugabo witwa Francis Nurse nawe yari umwe muri ba bantu bagize agatsiko kabujije brother in law w'abo bantu kuba yagira imigambi ageraho, ubwo yari umukandida muri Salem ministry. Bamuje from winning the Salem ministry, kuba yayobora iyi ministry yaho muri Salem. Francis Nurse nawe arimo. Jerry Corey, a muscular, weary 83-year-old farmer, joined the crowd in the room as Rebecca stands over Betty. Hari witwa Jerry Corey, uyu nawe yaraje, nawe yari local farmer cyangwa se yari umuhinzi waho ngaho, nawe yaraje asanga abandi aho bari bari. Hanyuma noneho asanga Rebecca ahagaze hejuru ya Betty, ariko ntabwo yari amukandagiyeho. Betty gradually quiets
quite in Rebecca's gentle presence. Rebecca assures everyone that Ruth and Betty are probably only suffering from childish feet derived from overstimulation. Hanyuma noneho uyu Rebecca yatangiye kubwira abantu bari bari aho ko Ruth na Betty bashobora kuba bafite ikibazo bakomora mu bwana. Now, let us see. Proctor asks if Paris consulted the legal authorities or called a town meeting before he asked the Reverend Hale to uncover demons in Salem. Proctor yaje no kubaza Paris niba yabanje kubimenyesha abayobozi bo muri ako gace cyangwa se niba yatumijeho inama mbere yuko asaba Reverend Hale gushyira hanze ibyaya madayimoni aba muri Salem. Kuvuga ngo hari abantu byagombaga kubanza kumenyeshwa. Rebecca fears that a witch hunt will spark even more dispute. Hanyuma Rebecca yari afite ubwoba ko ibintu byo guhiga aba bapfumu n'ubupfumu bwaberaga ahangaha kugerageza kubikoraho iperereza bishobora kuzatuma noneho amahane n'amakimbirane byiyongera. Putnam demands that Paris have Harry search for signs of witchcraft. Putnam yaje kubwira uyu Paris ko yabwiye uyu Harry ko agomba gushaka ibimenyetso simusiga by'ibintu by'ubupfumu bwakorerwaga hano hantu, kubera ko birumvikana niba ushaka kugaragaza ikintu ko ari ukuruguma no kugaragaza ibimenyetso. It is clear that if you want to show that something is real, it's better of course to show or to present the proofs. If you have no proofs, it means that what you are saying is wrong. You are lying people. Thereafter, you may be punished. So Proctor reminds Putnam that he cannot command Paris and state that Salem does not grant votes on the basis of wealth. Hanyuma noneho rero Proctor yaje kwibutsa Putnam ko adashobora gutegeka Paris ndetse na leta ko Salem idatanga grant votes on the basis of wealth. Hanyuma yaje nyine uyu Proctor yaje kwibutsa Putnam ko adashobora gutegeka command Paris and state that noneho anavuga yuko yego ntabwo ari na leta, yaje kuvuga yuko yaje kumwibutsa ko adashobora gutegeka, he cannot command Paris and state that, ndetse anavuga yuko Salem does not grant votes on the basis of wealth, kandi avuga ko Salem idatora igendeye kuki igendeye kuko umuntu ari umukire. Putnam retold that Proctor should not worry about Salem's government because with the Paris emphasis on the hellfire and the damnation in his sermons. Hanyuma noneho uyu Putnam aza kugira gute, Putnam retold that Proctor aza kubwira Proctor ko atagomba guhangayikira guverinoma ya hano muri Salem itagomba kumutera ikibazo, kubera yuko because he does not attend church regularly like a good citizen. Yego. Then Putnam yaje nyine kubwira uyu Proctor yuko atagomba guhangayikira iyi guverinoma yo muri Salem kubera yuko ngo ntabwo ajya agira gute, he does not attend church regularly, ntabwo ajya yatendinga ibintu by'amasengesho buri munsi nk'umuturage mwiza. Proctor announced that he does not agree with the Paris emphasis on hellfire. Hanyuma uyu Proctor aza gutangaza yuko atemeranye na Paris kuba akomeje kugira gute, kuba akomeje kuvuga ibintu bitsindagira iby'umuriro w'ikuzimu ndetse no na damnation, cyangwa se no kugira gute no n'ibintu by'ibihano, kubera yuko abantu bazaba borohejwe hehe
boherejwe iyo ikuzimu. Hari abantu babwiriza ugasanga igihe cyose barimo baravuga ibintu bya hellfire cyangwa se abantu ko bazashya bazajya ikuzimu n'iki. Uyu Proctor rero ntabwo yigeze abyemeranyaho n'uyu mugabo witwa Paris. Paris and Jiri bicker over the question of whether Paris should be granted £6 for firewood expenses. Hanyuma Paris na Jiri baje kuvuga ku kibazo cy'uko uyu Paris agomba guhabwa amapawundi 6 ku bijyanye n'inkwi zari zakoreshejwe. Paris claims that the £6 are part of his salary and that his contract stipulates that the community provide him with firewood. Hanyuma noneho Paris aza kuvuga ko £6 ari zimwe mu zigize umushahara yahembwaga, kandi ko kontra cyangwa se amasezerano ye agaragaza ko community byanga bikunda igomba kumushakira inkwi zo gucana apana kuzigura. Gilles claims that Paris overstepped his boundaries in asking for the deed to his Paris house. Hanyuma no Gilles aza kuvuga ko uyu Paris mu by'ukuri yarenze imipaka, yarenze umupaka in asking for the deed to his house. Hanyuma noneho ngo yarenze imipaka ubwo hari ibyo yabazaga hano muri runo rugo atagombaga kugira gute, atagombaga kubaza. Paris replies that he does not want the community to be able to toss him out on a whim. Then uyu Paris aza gusubiza yuko atifuza ko community ishobora kumujugunya hanze. His possession of the deed will make it more difficult for citizens to disobey the church. Actually, this play is talking about the complication situation about the religion, about the witchcraft. So now Paris contends that Proctor does not have the right to defy his religious authority, ariko Paris yaje kwishima ko uyu Proctor adafite uburenganzira bwo kuba yasuzugura ubuyobozi bwe ahabwa n'Imana, religious authority. Iki gihugu mbibutse ko ari theocracy. He reminds Proctor that Salem is not a community of Quakers, and he advised Proctor to inform his followers of this fact. Now, what does it mean? Said that yaje kubwira, he reminds Proctor that Salem is not a community of Quakers. Yaje rero Quakers ni iki? Quaker is a member of the Society of Friends, a Christian religious group that meets without any formal ceremony. Yes, yashatse kumubwira iki? Yamwibukije ko Salem atari community y'abantu bakora ibintu bitari kuri gahunda, and he advises Proctor to inform his followers. Yaje rero kumugira inama yuko uyu Proctor agomba kubwira abamukurikira cyangwa se nk'abigishwa be ibingibi ko iyi Salem community idakorera mu kajagari. Paris declares that Proctor belongs to a faction in the church conspiring against him. Paris yaje kuvuga ko uyu Proctor nawe ari muri ka groupe kaba muri izi nsengero kamugambanira. Proctor shocks everyone when he says that he does not like Paris kind of authority. Ariko uyu Proctor
yaje kubabaza buri muntu wese ubwo yavugaga yuko he does not like Paris kind, ati donc adakunda abantu bameze nka Paris. No, does not like Paris kind of authority. Yaje kuvuga ko adakunda abantu bafite ubuyobozi bumeze nk'ubw'uyu muntu witwa Paris, and he would love to find and join this enemy faction. Hanyuma aravuga ati niba ari ibyo ngibyo nzishimira kugira gute kwihuza n'aba bantu bita ko ari abanzi, kuko ubuyobozi bwawe ufite rwose ntabwo ngewe mbukunze habe namba, yamukuriye inzira ku murima. Putnam and Proctor are arg over the proper ownership of piece of timber land where Proctor harvested his timber. Putnam na Proctor rero batangiye gusa naho bajya impaka ku muntu donc kuri nyiri aha hantu bari barateye ishyamba, bavuga bati mu by'ukuri ninde nyiraryo. Rero Proctor akaba ariho yajyaga akunda kugira gute gusarura imbaho. Putnam na Proctor batangiye kubitera amahane bavuga bati ubundi hari ahantu ujya gusarura ziriya mbaho na hande mu by'ukuri. Putnam claims that his father left the tract of land to him in his will. Hanyuma Putnam aravuga ati ariko ibyo uri kwigira byose papa ahantu niwe wahansigiye. Proctor says that he purchased the land from Francis Nurse. Ariko Proctor aravuga ati nyamara nge ibyo bintu uri kuvuga ngo your father, no, sogokuru wawe, grandfather, avuga ibyo bintu yo kuvuga ko ari umurage wo kwa sogokuru wawe ntago ngiye mbyemera, kubera yuko ahantu ngewe narahaguze mpagura na Francis Nurse. Adding that Putnam's grandfather had a habit of willing land that did not belong to him. Hanyuma arongera avuga ati wowe ahubwo ibintu uri kuvuga papa wawe yarafite akamenyero ko kwigarurira ubutaka butari ubwe. Putnam, growing furious, threatened to sue Proctor. Hanyuma iryo jambo uyu mugabo Proctor yaramaze kuvuga ryaje kugira gute, ryaje guhita rirakaza uyu Putnam. Ararakara cyane avuga ko binabaye ngombwa ashobora no guhita yirukana uyu Proctor cyangwa se akahurira n'ibibazo bikomeye cyane. Iyo ni act ya mbere. Tugeze kuri act 2. Act ya mbere, actually in the first act there is the discovery. It is like the summary. There is the discovery of the girls who are dancing in the forest because of witchcraft, and still there is an investigation which is being made on these girls in order to discover whether these girls are witches. But also there is another point of prostitution where or infidelity, where we see Abigail William has done the things which are not good with the husband of other women. There is also the conflict between the citizens, conflict over the land. The last conflict is, of course, the last one between John Proctor and Putnam, where John Proctor is arguing that the piece of land belongs to him, and Putnam claims that the piece of land is for him because it is an heritage or legacy of his grandfather. But Proctor is accusing his grandfather, of course, to take the land which does not belong to him and start giving away to others. So it is like a thief. Now we see that these two men
are not in agreement and they are in dispute or in conflict over the land. Let us see Act 2. John Proctor sit down to dinner with his wife. John Proctor rero ngo yicaye asangira ibya nimugoroba n'umugore we Elizabeth. Mary Warren, their servant, has gone to the witch trials, defying Elizabeth's order that she remain in the house. Hano rero bariho barafatirya ifunguro rya nimugoroba. Mary Warren ndetse n'umukozi we. Mary Warren, their servant, Mary Warren ahubwo umukozi wabo we yari yamaze kujya mu rubanza rw'ibintu bijyanye na witchcraft. Ahangaha ngo yari yarasuzuguye, defying, yari yarasuzuguye itegeko Elizabeth yari yaramuhaye ryuko agomba kuguma hehe mu rugo. 14 people are now in jail. Byakaze abantu bageze kuri 14 bose bari muri gereza. If these accused witches do not confess, none ngo abo bantu bose bari kuregwa nibaramuka batabyemeye, they will be hanged. Hari ikibazo cyuko bagomba guhita bamanikwa. However, Abigail and her troop name as they go into the hysterics is arrested for bewitching the girls. Ariko nyamara uyu witwa Abigail ndetse and her troop ndetse na groupe ye mu byukuri bagize gute, uyu Abigail yarafunzwe, is arrested. Yes, baramufashe bamufatira yuko agize gute, hari ikibazo cyo kuba yararoze bari abakobwa. However, Abigail and her troop name as they go into the high streets is arrested. Uyu nyine yagize gute, yarafunzwe. Uyu Abigail yarafunzwe kubera yuko ari kuregwa ibi bintu bijyanye na witchcraft. Ese biraza kugenda gute ko n'abantu na groupe ye, troop name as they go into high streets is arrested. So aba bantu rero urumva ko ikibazo cyatangiye kuvuka. Wasaga naho abakuru ya Abigail arafunzwe kubera ko arashinjwa kuroga aba bakobwa ndetse na groupe ye bafatanyije, babandi bari mu ishyamba. Proctor can barely believe the crazy. Ariko Proctor byamugoye kuba yakwizera ibintu bimeze nk'ubusazi. And he tells Elizabeth that Abigail had shown her dancing had nothing to do with witchcraft. Hanyuma noneho byaje kugenda gute, Proctor mu kutabyemera yaje kubwira Elizabeth ko Abigail yamurahiriye ko nta kindi bakoraga uretse kubyina gusa, ibya witchcraft ntabyo bigeze bajyamo. Elizabeth want him to testify that the accusations are a sham. Then uyu Elizabeth yashakaga ko uyu mugabo agaragaza yuko ibi birego aba bantu bari kuregwa nta shingiro bifite, atari byo. He says that he cannot prove his allegation because Abigail told him this information while they were alone in a room. Aravuga ati ariko ngewe ibi bintu ntabwo nshobora kugira gute, ntabwo nshobora kubihamya kubera yuko uyu muntu witwa ibi bintu aba bantu bari kuregwa ntabwo nshobora kubihamya kubera yuko Abigail we ubwe yabinyibwiriye, yambwiye aya makuru mu gihe twari twenyine turi mu cyumba. Elizabeth loses all faith in her husband upon hearing that he and Abigail were alone together. Uyu mugabo ijambo yavuze rirasa naho ryahise rituma umugore we ahindura isura kubera ko yise amutakariza icyizere cyane ko n'ubundi bajyaga bamukeka. Hanyuma avuga yuko kuba uyu mugabo yigaragarije ko yari ari mu cyumba n'uyu mukobwa bonyine, aribwo uyu mukobwa yamubwiraga aya makuru, ibi bintu hari ikindi kibyihishe inyuma, ko wenda hari ikindi kintu bashobora kuba barakoze
kijyanye no kumuca inyuma. Ni ikibazo. Abantu batanga amakuru rero ushobora gutanga amakuru akumvwa nabi kandi nyamara wenda wowe ibyo washaka kuvuga ari ibyo nyamara abandi bakumva ibindi. Ngibyo rero ibyabaye. Elizabeth loses all faith in her husband upon hearing that he and Abigail were alone together. Proctor demands that she stop judging him. Ariko Proctor aramubwira ati nyabuna rwose rekera kuncira urubanza. He says that he feels as though his home is a courtroom. Hanyuma aravuga ati ariko jewe ndumva aho bigeze uru rubanza rwa nani iki cyumba turimo uru rugo turimo wagira ngo ni mu rukiko. But Elizabeth responded that the real court is in his own heart. Ariko aramubwira ati nyamara wowe nubwo uri kuvuga gutyo urukiko rw'ibanze rw'ingenzi ni ururi mu mutima wawe wowe n'ibyo ukora wa mugabo we. When Mary Warren returns home, igihe Mary Warren yaragarutse mu rugo, she gives Elizabeth a doll that she sewed in a coat. Hanyuma noneho igihe uyu Mary Warren yaragarutse mu rugo yahaye Elizabeth a doll. Iyo tuvuze a doll ni nk'igipupe. Iki gipupe ngo uyu mukobwa yari yarakidoze. Nukuvuga ngo yari yarakidoze, saying that it is a gift. Aramubwira ati rero iki gipupe nkiguhaye nk'iki, nkiguhaye nk'impano. She reports that 39 people now stand accused. Hanyuma ahita avuga ati nyamara nubwo muri hano mumenye ko abantu bageze kuri 39 bose bagize gute barezwe. John and Mary argued over whether Mary can continue attending the trials. John ndetse na Mary batangira kujya impaka niba uyu Mary yakomeza kujya muri ibintu by'urubanza. He threatens to whip her, and Mary declares that she saved Elizabeth's life that day. Hanyuma aravuga ati wa mukobwa we ndetse nukomeza ibintu kubyivangamo ngenzana gukubita. Ariko Mary aza kuvuga ati rero wankubita wagira umenye ko nakije ubuzima bw'umugore wawe. Elizabeth's name was apparently mentioned in the accusations. Then Mary will not name the accuser, but Mary spoke out in Elizabeth's defense. Hanyuma noneho haje kuba hiki. Elizabeth yakomeje donc ngo biragaragara yuko izina rya Elizabeth ryari ryamaze kugaragazwa mu bantu bari kuregwa. Ariko Mary ntabwo yigeze avuga izina ry'uregwa, but Mary spoke out in Elizabeth defense. Ariko Mary yagerageje kuvuga arengera cyangwa se arengera uyu mugore witwa Elizabeth. Proctor instruct Mary to go to bed. Hanyuma Proctor yise abwira uyu Mary guhita agenda akajya kuryama, but she demands that he stop ordering her around. Hanyuma aravuga ati ariko noneho rwose urekera gukomeza kumpa ibintu by'amategeko ahantu hariho hose. Elizabeth meanwhile is convinced that it was Abigail who accused her of witchcraft. Hanyuma no Elizabeth nawe yaje guhita yumva neza ko mu by'ukuri ari Abigail ubyihishe inyuma kuba ari kugira gute ari kumurega ibya witchcraft. Mwibuke Elizabeth na Abigail amakimbirane bafitanye in order to take her place in John's bed. Impamvu nta yindi yarara kugira ngo amwikize noneho ave muri urwo rugo, niba mara kumufunga cyangwa se bamumanitse bamwishe azaze amusimbure mu gitanda ajye yiraranira na John Proctor. Murumva aho ibintu byari bigeze. Hale visited the Proctors because he wanted to speak with everyone whose name has been mentioned the connection with the witchcraft. Hanyuma uyu Hale yaje gusura abana bantu kwa Proctor kubera ko yashaka kugira ngo aganire na buri muntu umwe wese mu bafite amazina yagaragajwe mu bantu bari kuregwa ibi bintu by'ubupfumu. He has just visited Rebecca Nurse. Donc nukuvuga ngo yari yamaze gusura Rebecca Nurse. Hale proceeded to ask questions about the Christian character of the Proctor home. Hanyuma uyu Hale yakomeje kugenda abaza ibibazo byinshi ku bijyanye n'imyitwarire ya Kristo mu rugo rwa Proctor. He knows that the Proctors have not often attended church
and that their youngest son is not yet baptized. Ariko yaje kuvumbura yuko abantu bo kwa Proctor batakijya mu nsengero gusenga nk'uko bigomba, ndetse aza no kuvumbura yuko umwana wabo muto w'umuhungu ataranabatizwa. Proctor explained that he does not like Paris particular theology. Ariko Proctor aza gusobanura yuko adakunda theology cyangwa se ibijyanye n'inyigisho za Paris. Harry asks them to recite the 10 commandments. Harry yahise abategeka gusubiramo amategeko y'Imana 10 ntaho bayasoma. Proctor obliges but forget the commandment prohibited adultery. Hanyuma Proctor yaje kutegeka ariko aza kwibagirwa amategeko abuza, yaje kwibagirwa itegeko ribuza ibijyanye n'iby'ubusambanyi. Kuvuga ngo ayo mategeko barayavuze, ariko the commandment prohibiting adultery, forget it, aza kubyibagirwa. At Elizabeth's urging, Proctor informs her that Abigail told him that the children's sickness had nothing to do with witchcraft. Hanyuma noneho aho kwa at Elizabeth's urging, ukurikije uko Elizabeth yari yakomeje kugenda abyibandaho cyane, Proctor yaje kubwira Harry yuko Abigail yamubwiye yuko abana bari kurwara indwara bari kurwara nta kindi bari kurwara had nothing to do with witchcraft. Hanyuma ababwira ko indwara nyine bari kurwara nta hantu ifitanye isano n'ibintu bijyanye n'iki na witchcraft cyangwa se n'amajini cyangwa n'ubupfumu. Taken back, Harry replies that many have already confessed. Hanyuma uyu Harry yaje kumva bimubabaje cyane, aza kumubwira yuko abantu benshi bamaze kubyemera yuko iyi witchcraft iri real, mu gihe uyu John Proctor yaratangiye gusa naho abihakana. Ni ukuvuga ngo uyu John Proctor yaratangiye gutanga amakuru atariyo. Proctor points out that they would have been hanged without a confession. Hanyuma uyu Proctor aza kugaragaza yuko abantu bari buze kumanikwa iyo batabyemera. Giles and Francis rush into Proctor's home. Uyu Giles na Francis nabo bahise baza birukanka baza muri urwo rugo rwo kwa Proctor, crying that their wives have been arrested. Aba nabo batangiye kuza barira bavuga ko abagore babo bamaze kugira gute, bamaze gufungwa. Rebecca is charged with the supernatural murders of Mrs. Putnam's babies. Rebecca rero ngo yaje kuregwa yuko afite ubwicanyi budasanzwe bw'abana b'impinja b'umugore wa Putnam. A man bought a pig from Martha Corey. Nukuvuga ngo hari umugabo wari uzanye ingurube ayivanye kwa Martha Corey, and it died not long afterward. Nayo yahise ipfa. He wanted his money back. Nawe ngo yashaka ko amafaranga ye agira gute, amafaranga ye bayamusubiza, but she refused, ariko arabyanga, saying that he did not know how to care for a pig. Ariko aravuga ati impamvu banze kuyamusubiza kubera yuko ngo byagaragaye ko atarazi uburyo bita ku ngurube ngo bayorore. Every pig he purchased thereafter died. Buri ngurube yose yaguraga yarapfaga. And he accused her of bewitching him so that he would be incapable of keeping one alive. Hanyuma atangira kurega Martha Corey yuko ari umurozi, kuko aramuroga kugira ngo atagira ingurube n'imwe yorora ngo ikunde ikure nawe agira icyororo nk'abandi bose. Murumva ko this story ni ibintu bya witchcraft ndetse n'ibintu bya religion. Ezekiel Chiva and Herrick, the town marshal, arrive with a warrant for Elizabeth's arrest. Hari umuntu witwa Ezekiel Chiva n'uwitwa Herrick, aba ngo bahise bari baturutse mu mujyi baza aho ngaho bazanye urwandiko rufunga cyangwa se rufungisha uyu mugore witwa Elizabeth.
Harry is surprised because last he heard Elizabeth was not charged with anything. Ariko Harry yaje gutungurwa kubera yuko yari yarumvise mu gihe cyashize ko Elizabeth nta kintu na kimwe ashinjwa, ngira ngo murabyibuka. Chiva asks if Elizabeth owns any dolls. Hanyuma uwitwa Chiva yaje kubaza Elizabeth niba hari ibipupe atunze. Muribuka wa mukobwa wamuzaniye igipupe. And Elizabeth replies that she has not owned dolls since she was a girl. Hanyuma Elizabeth aza kuvuga yuko ntago yigeze atunga igipupe kuva akiri n'umukobwa. Nta bipupe yigeze atunga. Chiva spies that the doll Mary Warren gave her. Hanyuma Chiva aza kuba yaramaze guperereza neza ko hari igipupe Mary Warren yamuhaye. He finds a needle inside it. Icyo gipupe koko yaje kukibona, aza kubona gishinzemo urushinge. Chiva relates that Abigail had a fit at dinner in Paris house that evening. Hanyuma noneho Chiva aza kubihuza n'ibyo na Abigail ko yaje agafata ifunguro rya nimugoroba muri inzu yo kwa Paris, hano umuryango kwa Paris. Paris found a needle in her abdomen, and Abigail accused Elizabeth of witchcraft. Hanyuma noneho byaje kurangira Paris abonye urushinge munda kuri abdomino nyine, and Abigail accused Elizabeth. Hanyuma Abigail hanyuma Abigail bigaragara ko yareze nyine Elizabeth kuba nawe ari umupfumu. Elizabeth brings Mary downstairs. Elizabeth yahise afata Mary amumanura hasi kuri escalier. Mary informs the inquisitors that she made the doll while in court and stuck the needle in it herself. Hanyuma ubwo yaramuzanye kugira ngo aze gusobanura iby'iki gipupe. Mary yaraje ahita abwira aba bantu bari kuza kubahata ibibazo yuko ari ubwe wadoze kino gipupe mu gihe bari mu rukiko. Hanyuma izi nshinge niwe wagiye uzishyira muri kino gipupe. As Elizabeth is led away, Proctor loses his temper and rips the warrant. Hanyuma uko byagenze kose Elizabeth baramutwaye. Proctor aza guta umutwe, ahita afata rwa rwandiko rumufunga, ahita rushwanyaguza. He asks her why the accuser is always considered innocent. Hanyuma noneho aza kubaza Harry impamvu accuser abaregwa buri gihe cyose bafatwa nkaho nta cyaha bafite. Harry appears less and less certain of the accusations of witchcraft. Ariko Harry agenda agaragaza ko mu by'ukuri adafite gihamya gikomeye cyane kuri ibi bintu bijyanye n'ibi bintu bya witchcraft biri kugenda bivugwa. Proctor tells Mary that she has not testified in court that she made the doll and put the needle in it. Proctor aza kubwira Mary ko agomba kugenda agahamya mu rukiko ko ari we wakoze kiriya gipupe akakidoda ndetse akagishyiramo na rura rushinge. Mary declares that Abigail will kill her if she does, and that Abigail would only charge him with the witchery. Hanyuma uyu mukobwa nawe yaje kugira gute, yaje guhita akurira inzira ku murima uyu mugabo. Aramubwira ati rero ngewe nindamuka ibintu ngiye nkabivuga mfite ubwoba yuko Abigail azanyica. Hanyuma noneho Proctor is shocked that Abigail told Mary about the affair. Hanyuma Proctor aza guhita
agira ikibazo cy'uko Abigail yabwiye Mary ku mubano bagiranye, but he demands that she testify anyway. Aravuga atari kuko byagenda kose yakwica yagukiza ugomba kugenda ibi bintu ukabivuga uko biri. Mary cries hysterically that she cannot. Mary ararira aravuga ati rwose ibi bintu ntabwo nabikora uko byagenda kose. Urumva uriya mukobwa yari yaramaze kumutera ubwoba ko azamwica. Ese biraza kugenda gute? Iyo yari act 2 aho tubonye ko umugore wa John Proctor, Elizabeth Proctor, baramutwaye, harimo ikibazo cy'igipupe yazaniwe, none dore kigiye kumukoraho. Ikindi kandi harimo yuko uyu Abigail yatangiye gutera bariya bakobwa ubwoba ko nihazagira ugira ibyo avuga akabivugishaho kuri nabo azahita baniga. Ni ikibazo. Ese John Proctor abyitwara mu gute? Act 3. Back in Salem, the court is in session. Tugarutse muri Salem turabona ko urukiko ruri mu kazi. Jill interrupts the proceedings by shouting that Putnam is only making a grab for more land. Jill yahise aguruka avuga cyane mu rukiko, avuga ko Putnam ibintu ari gukora ari kugenda afata ubutaka bw'abandi abubambura. He claims to have evidence to back up this assertion. Aravuga ati rebye ndi kuvuga byose ngiye mfite evidence, mfite ibihamya. Judge Hathorne, Deputy Governor Danforth, and the Reverend Hale and Paris join Gilles and Francis in the vestry room to get to the bottom of the matter. Hanyuma uyu witwa uyu Judge Hathorne na Deputy Governor Danforth ndetse na Reverend Hale ndetse na Paris bahise bagenda biyunga New Gilles bajya na Francis bajya mu cyumba kugira ngo barebe uburyo iki kibazo bakiga mu mizi, bottom, bagihereye hasi. Proctor and Mary Warren enter. Proctor na Mary Warren bahise binjira muri icyo cyumba. Mary testifies that she and the other girls were only pretended to be afflicted by witchcraft. Hanyuma Mary aza kugira gute? Aza kuhamya yuko we n'abandi bakobwa ibintu bakoraga byari ukwishanya nkaho baruzwe. Judge Danforth shocked. Judge Danforth byagize gute? Donc byari fraud, barabeshyaga. Judge Danforth shocked, yaje kumva bimubabaje. Ask Proctor if he has told the village about Mary's claims. Hanyuma aza kubaza John Proctor niba yarabwiye abaturage bo mu mudugudu ibi bintu Mary ari kuvuga. Mary yarazanye ndi page. Paris declares that they all want to overthrow the court. Paris itavuga ati rero ubu ngubu icyo dushaka nuko urukiko turusesa. Danforth asked Proctor if he is attempting to undermine the court. Danforth ahitabaza Proctor niba mu by'ukuri by'urukiko ruri gukora yumva ntacyo bimaze. Proctor assures him that he just want to free his wife. Aravuga ati ngiye icyo nifuza nuko umugore wanjye agira gute, nuko afungurwa. But Chiva informs the judge that Proctor ripped up the warrant for Elizabeth's arrest. Ariko Chiva ahitabwira umucamanza ati nyakubahwa uyu Proctor mureba urupapuro twajyanye rufunga uriya mugore yaruciye. Danforth proceeded to question Proctor about his religious beliefs. Ariko Danforth akomeza abaza ibibazo byinshi uyu Proctor kubijyanye n'imyemerere ye y'iyobokamana. He is particularly intrigued by the information offered by Paris that Proctor only attends the church about once a month. Kubera yuko yari yamaze kumva inkuru yuko uyu donc iyi nkuru yari yayihawe na Paris yuko Proctor asigaye ajya mu rusengero rimwe mu kwezi.
Chiva asked that Proctor plows on Saturday, a serious offense in Salem. Then Chiva ahita yongeramo ikindi kirego cyuko uyu Proctor ngo kwa gatandatu usanga yibereye mu mirima ari guhinga yakutuye. Ikirego ngo kikaba cyari cyaha gikomeye cyane hano muri Salem. Ni ukuvuga ngo uyu Proctor atangiye gushinjwa icyambere guca urupapuro mandadari bari bamwohereje, bari bohereje umugore we agahita yitanyura abonye ko umugore we bagiye kumufunga. Icya kabiri kuba uyu atakijya mu rusengero ajyayo rimwe na rimwe. Number 3 to plow on Saturday, guhinga kuwa gatandatu. Bigaragara ko abantu bari abadivantiste. Danforth and Hathorne informed Proctor that he need not to worry about Elizabeth's imminent execution because she claims to be pregnant. Hanyuma noneho uyu mucamanza yaje uyu Danforth ndetse na Hathorne baje kubwira Proctor yuko atagomba guhangayika ko uyu mugore we ashobora kunyongwa cyangwa se kwicwa manitswe kubera yuko yamaze kugaragaza ko atwite. She not be hanged until after she delivers. Hanyuma baramubwira ati rero ntabwo ashobora kunyongwa kugeza igihe azabanza akabyara. Nukuvuga ngo azabanza byare, ariko narangiza kubyara ibyaha bimuhama, donc azagira gute? Azanyongwa cyangwa se yicwe. Ni ikibazo. Danforth asked if he will drop his condemnation of the court, but Proctor refuses. Hanyuma Danforth abaza niba ashobora kugira gute, ashobora iki cyaha kugikuraho cyashyizwe n'urukiko, ariko Proctor arabyanga. He submits a deposition signed by 91 land-owning farmers attesting to the good characters of Elizabeth, Martha and Rebecca. Hanyuma yahise abahereza urupapuro rwari rwarasinyweho n'abantu b'abahinzi ba nyir'ubutaka bageze kuri 91. Ni ukuvuga ngo ni 91. Aba bose bemezaga yuko Elizabeth ari umuntu ufite imyitwarire myiza, ndetse na Martha na Rebecca ko abantu bose nta kibazo bafite. Paris insists that they all be summoned for questioning because the deposition is an attack on the court. Ariko uyu Paris we yakomeje avuga yuko bose bagomba guhamagarwa bakajya guhatwa ibibazo kubera yuko urwo rupapuro bari bagize gute, bari batanze rwasinyweho n'abantu 91 byasaga naho ari ugutesha agaciro ndetse no kwataka urukiko. Harry asked why every defense is considered an attack on the court. Ariko uyu Harry atangira kubaza impamvu buri kintu cyose umuntu agaragaje nkaho cyamurengera gihita kigaragazwa nkaho ari ukwataka urukiko. Putnam is led into the room to answer to an allegation by Giles that he prompted his daughter to accuse George Jacobs of witchcraft. Putnam ahita ajyanwa mu cyumba kugira ngo agire ibyo asobanura ku birego. Allegation ni ibirego. Hanyuma ibi birego bikaba byaratanzwe n'uyu Giles yuko he prompted his daughter to accuse, kuba yarafashe umwana we. Allegation by Giles that he prompted his daughter, kuba yarafashe umwana we akamutegeka kuba yarega George Jacob ibijyanye n'iki, ibijyanye na witchcraft cyangwa se uburozi. Should Jacobs hang? Ese uyu Jacob ashobora kumanikwa? He would forfeit his property. Avuga ati rero cyangwa se azatakaza uburenganzira bwose ku mitungo ye yari afite. And Putnam is the only person in Salem with the money to purchase such a tract. Hanyuma noneho Putnam niwe muntu wenyine hano muri Salem
wari umukire wari ufite amafaranga kuba yagura imitungo imeze gutyo. Gilles refused to name the man who gave him the information because he does not want to open him to Putnam's vengeance. Ariko Gilles ibingibi yaregaga uyu Putnam, kuko uyu Gilles niwe waruzanye nyine Putnam hano mu cyumba kugira ngo aze kwisobanura ibyo birego byose, ariko biza kurangira Gilles yanze kugaragaza umuntu wamuhaye ayo makuru, kubera ko ngo ntabwo yashakaga ko uyu muntu yazahura n'ibibazo, kubera ko Putnam yaza mu vengeance ni kwihorera, yazamwihorera akamugirira nabi. Danforth arrests Gilles for contempt of court. Ariko byaje kurangira Danforth ahise afata Gilles aramufunga kubera gushaka gukinisha urukiko. Danforth sends for Abigail and her troop of girls. Hanyuma Danforth ahita atumizaho Abigail n'itsinda ry'abakobwa. Abigail denies Mary's testimony. Ariko Abigail yaje kwanga ubuhamya bwose bwa Mary, as well as her explanation for the door in the Proctor home, ndetse n'ibisobanuro byose yatanze kuba muri rwa rugo rwo kwa John Proctor hari kiriya gipupe, kubera ko iki gipupe niwe wagikoze. Ariko ibyo yasobanuye byose Abigail yarabyanze abitera utwatsi. Mary maintains her assertion that the girls are only pretending. Ariko Mary akomeza agenda avuga ko aba bakobwa ibintu byose bari gukora ari ibintu bari gukora by'amafuti byo kwirwaza ngo ni witchcraft, kandi nta witchcraft ihari. Hathorne asks her to pretend to faint for them. Hanyuma Hathorne avuga nk'umucamanza aravuga ati okay, wowe niba wumva ibintu bari gukora ari ibintu byo bimeze nk'ikinamico, ngaho gerageza wigane umwe muri bo mu buryo bigenda. Mary says she cannot because she does not have the sense of it now. Hanyuma Mary aravuga ati rero mwebwe ibintu muri kunsaba ntabwo nabishobora kuko ntabwo ndi kubyiyumvamo. Under continued pressure, she falters and explained that she only thought she saw spirit. Hanyuma uko akomeje kugenda yotswe igitutu yagize avuga asobanura yuko we ikintu abona ni ibintu bijyanye she saw spirit, yabonye imyuka. Danforth pressures Abigail to be truthful. Hanyuma Danforth nawe agerageza gushyira pressure kuri Abigail kugira ngo avugishe ukuri. Abigail tremble. Abigail tangira gutitira, and the other girls follow suit. Hanyuma n'abandi bakobwa nabo bigenda uko. They accuse Mary of bewitching them with a cold wind. Hanyuma noneho bahita bahindukirana uyu mukobwa witwa Mary, baravuga bati ahubwo arimo dore aturoze kuba aduteje umuyaga ukonje. Mu by'ukuri ni nk'imbeho. Havuga ati dore aduteje imbeho, batangira gutitira ngo Mary arabaroze. Bivuze ngo Abigail yashaka uburyo Mary nawe ajya mu kangaratete. Proctor leaps at Abigail and calls her a whore. Hanyuma Proctor yahise asimbukira, leaps at Abigail, yahise asimbukira Abigail, hanyuma ahita amwita ko ari imbeshu cyangwa se mabeshu cyangwa se indayi y'umukobwa. Havuga ati wandaye y'umukobwa w'ibintu uri kwikora. Muribuka ikibazo bafitanye. He confesses his affair with her and explains that Elizabeth fed her when she discovered it. Ngaho rero karabaye ukuri kose kugiye kujya ahagaragara. Uyu Proctor yahise atanga ubuhamya bwa affaire yagiranye n'uyu mukobwa, ndetse anasobanura yuko Elizabeth yahise amwirukana amaze kumuvumbura ko baryamanaga. He claims that Abigail wants Elizabeth to hang so that she can take her place in his home. Uyu John Proctor aravuga ati mu by'ukuri uyu Abigail impamvu ari kurega uyu Elizabeth bya witchcraft
arashaka kugira ngo amwikize azaza musimbura iwanjye mu rugo mugira umugore. Danforth orders Abigail and Proctor to turn their backs. Hanyuma noneho Abigail na uyu mucamanza Danforth yahise ategeka Abigail na Proctor guhindukira. And he sends for Elizabeth. Ahita ahamagaza umuntu witwa Elizabeth, who is reputed by Proctor to be unfeelingly honest. Danforth asks why she fired Abigail. Akanya Danforth yahise abaza uyu mugore impamvu yirukanye Abigail. Elizabeth glances at Proctor for a clue. Hanyuma Elizabeth yahise areba umucamanza asa naho amucira amarenga. But Danforth demands that she look only at him while she speaks. Hanyuma Danforth aramubwira ati wowe igihe uri kuvuga nta kindi ugomba gukora nuko undeba mu maso gusa. Elizabeth claims to have gotten the mistaken notion that Proctor fancied Abigail. Then uyu mugore ikintu yaje kuvuga hano muri uru rukiko, yaje kuvuga ko hari amakuru yabonye ariko asa naho atariyo, yuko Proctor ashobora kuba yaragize gute, ashobora kuba yarabeshyeye uyu Abigail. So she lost her temper and fired the girl without cause. Bityo rero kubera yuko aya makuru yuko uyu mukobwa yaryamanye n'uyu Proctor atariyo, uyu yaje gukora ikosa ryo kwirukana Abigail. Urumva yasaga naho avuga ariko ashaka kutarasa ku ntego kugira ngo arengere umugabo we, ko ntabwo ashaka kumusebya hano muri runo rukiko. Bityo rero we yavuze yuko yagendeye kuri ayo makuru atariyo yirukana uyu mukobwa, ariko nta mpamvu nyamukuru ifatika yatumye mwirukana. As Marshal, Herrick removes Elizabeth from the room. Ako kanya Herrick yahise avana Elizabeth muri kino cyumba. Proctor cries out that he confessed his sin. Hanyuma Proctor we yahise avuga ati jewe ndicuza icyaha cyanjye. But it is too late for Elizabeth to change her story. Ariko nubwo yavuze ibi yari yakerewe, Elizabeth donc yakerewe guhindura aya mateka, kugoreka aya mateka. Her begs Danforth to reconsider, stating that Abigail has always struck him as false. Hanyuma noneho Harry nibwo yaje kwinginga Danforth kugira ngo yongeraho agaciro ibi bintu, avuga yuko Abigail has always struck him. Abigail buri gihe yagiraga gute, yahoraga asa naho ibintu amuvugaho ari amafuti. Abigail and the girls begin screaming that Mary is sending her spirit at them. Hanyuma aba bakobwa batangiye nabo kugira gute, nabo batangiye kuvuza induru bavuga ko Mary ari kuboherezaho imyuka yabo ari kuyibateza. Mary pleads with them to stop. Mary arabinginga ati rwose ibintu muri kuvuga muceceke ko muriho murabeshya. But the girls repeat her words verbatim. Ariko noneho aba bakobwa barongera basubiramo nyine ayo magambo uyu mukobwa nawe yaramaze kuvuga. The room erupts into a very busy frenzy of fear. Akanya abantu bari baraho bose bahise bagira ubwoba, excitement, baratangara, and confusion, bajya no mu rujijo. Mary seems to become infected with the hysteria of the other girls and starts screaming too. Hanyuma Mary nawe yashe naho ibintu biri kuba kuri bano bakobwa nawe bimugezeho, nawe atangira kuvuza induru.
rubura gica. Proctor tries to touch her. Proctor agerageza kumukoraho, but she dashes away from him. Ariko aramwiyaka aragenda. Calling him the devil's man. Atangira guhamagara kwita uyu mugabo ko ari sekibi. She accuses him of consorting with the devil and pressuring her to join. Hanyuma noneho atangira kurega uyu mugabo yuko akorana n'amashitani ndetse akaba yaranamuhatiye no kuba yayajyamo. Hanyuma Danforth orders Proctor's arrest against Harry's vocal opposition. Danforth yahise ategeka Proctor kurekeraho donc kukomeza kuvuga ibintu bimeze gutyo. Harry denounces the proceedings and declares that he is quitting the court. Harry yaje rero kugira gute, yaje kwikura muri uru rubanza, abona ari ibintu bikaze. Nguko muri make ibintu bijyanye na witchcraft muri iyi play ntabwo byoroshye. Mu rukiko rubuze gica, abantu bose bafashwe n'amadayimoni, witchcraft. Then what will happen? So let us see the last act. It is Act 4. That fall, Danforth and Hawthorne visited Salem jail to see Paris. Hanyuma Danforth na Hawthorne basuye Salem, basuye gereza ya Salem kugira ngo barebe uyu Paris. Paris won and gaunt great him. Hanyuma uyu Paris yari yarananutse, bigaragara ko yagize ikibazo, arabasuhuza. They demand to know why Reverend Harry has returned to Salem. Babaza impamvu uyu Reverend Harry yagarutse muri Salem. Paris assures them that Harry only wants to persuade the holdout prisoners to confess and save themselves from the gallows. Hanyuma Paris yahise ababwira yuko Harry ikintu yashaka kugira ngo yemeze bano bafunzwe, bemera ibyaha, bakize ubuzima bwabo, bareke kunyongwa. He reports that Abigail and Mary vanishes from Salem after robbing him. Hanyuma aza gutanga raporo yuko Abigail na Mercy bazimiye bakava muri Salem nyuma yuko bamwibye. Harry now appears haggard and sorrowful. Hanyuma Harry yahise yongera aragaruka. Then yari yazinze umunya, kandi ubona yuko haggard nuko wazinze umunya kandi yari afite n'agahinda. He begs the men to pardon the prisoners. Hanyuma ahita abwira abo bantu rwose kugira ngo bagirire impuhwe zino mfungwa, because the prisoners will not confess. Kubera ko nubundi aba bantu ntabwo bari buze kugira gute kwemera ibyo bakoze. Danforth replies that postponement or pardons will cast doubt not only on the guilty of the 7 remaining prisoners but also on that of the 12 who have hanged already. Hanyuma aravuga ati rero wa mugabo ibintu uri kuvuga rero ntabwo bizi, kubera yuko kuba twagira gute, kuba aba bantu twasubika ibyo bari kurego cyangwa tukabaha imbabazi, biraza gutuma habaho ikintu cyitwa kuzana urujijo, doubt, gushidikanya, ndetse uku gushidikanya kuraza kuba ku banyururu bageze kuri 7 bari busigare, ndetse n'abandi bageze kuri 20 bamaze kuri 12 bamaze kunyongwa bakamanikwa akicwa. Aba nitubabarira, abandi barasigara bibaza bari abo bazize iki. Harry warns that the officials are courting rebellion. Harry yahise tangira kuvuga yuko ibintu abantu bari gukora bari butume abantu bakora rebellion cyangwa se bakigumura. As a result of the trials, cows are wandering loose, crops are rooting in the field, and orphans are wandering without supervision. Yaje kugaragaza ikibazo yuko ibintu bari gukora
bizatuma amatungo nk'inka zizatangira kugenda zizerera zarabuze ba nyirazo, hanyuma ibihingwa byahinzwe mu mirima bitangire kubora, imfubyi nazo ziyongere zitangire kugenda zizerera zitagira uzikurikirana. Many homes have fallen into neglect because their owners were in jail. Ndetse imiryango imwe n'imwe yatangiye gusa nayo itagira kikontorora cyangwa se igenzurwa kubera ko ba nyirayo bari muri gereza. All had to attend the procedure, cyangwa se bagomba guhora baza kwitaba inkiko. Urumva uyu mugabo yaje atangira kugaragaza ibibazo abantu bari guteza. Everyone lives in fear of being accused of witchcraft, and there are rumors of revolt in nearby Andover. Hanyuma noneho ngo buri muntu wese yaratangiye kubaho mu bwoba, kandi ubwo bwoba bushingiye yuko igihe icyo ari cyo cyose nawe ushobora kuregwa ibintu by'ubupfumu. Bityo ndetse akaba ari n'inkuru zari zitangiye kuvuga ko hari hafi aho ngaho abantu batangiye kwigaragambya. Henry has not yet spoken to Proctor, ariko Henry nta kintu yari yaravuganye na Proctor. Danforth hopes that Elizabeth can persuade him to confess. Hanyuma Danforth yari afite icyizere yuko Elizabeth ashobora kumwemeza nawe akagira ibyo yicuza. Elizabeth agrees to speak with Proctor. Elizabeth aza kwemera ko ari buze kuvugana na Proctor, but she makes no promises, ariko ntabwo yigeze bibasezeranya. Everyone leaves the room to allow Elizabeth and Proctor privacy. Buri muntu wese yise asohoka ariheza kugira ngo bareke Elizabeth n'umugabo we bavugane mu muhezo. Elizabeth tells Proctor that almost 100 people have confessed to witchcraft. Elizabeth yaje kubwira umugabo we ko abantu bageze hafi ku ijana bamaze kwemeza ko bakora ibintu by'ubupfumu. She lets the Jews was killed by being pressed to death by large stones, though he never pleaded guilty or not guilty to the charges against him. Hanyuma aza guhita ibi byose abihuza nuko she let that nuko Jill yishwe agize gute by being pressed to death by large stones, yishwe n'amabuye amutsikamiye, though he never pleaded guilty, nubwo atigeze yemera ko cyangwa se ngahakane yuko ibimuregwa ari byo. Had he died the charges, the court would have hanged him. Yaza kuba yarishwe yarapfuye kubera yuko hari ibyo yashinjwaga, urukiko rwakabaye rwaramumanitse, and he would have forfeited his property. Ndetse aba yaranatakaje uburenganzira yaza iby'urukiko rumuhamya iyo biza kuba ari byo yakaba yarahise anatakaza uburenganzira ku mutungo. He decided not to enter a plea. Yafashe umwanzuro wo kugira ngo ataza gufatwa n'amarangamutima, so that his farm would fall to his sons, kugira ngo ibyo yaratunze bitazagira gute, so that his farm would fall to his sons, kugira ngo ibyo yaratunze nibura abahungu be bazabe aribo babizungura. In order to force him to enter a plea, the court tortured him on the press. Kugira ngo bamwemeze, urukiko rwatangiye kugira gute kumutorutira cyangwa se kumukorera iyicarubozo, batangira kumukandisha amabuye cyangwa se kumwicisha amabuye. But he continually refused, ariko yarakomeje yihagararaho arabyanga. And the weight on his chest eventually becomes so great that it crushed him. Icyo kibuye bari bamuteretse ku gatuza cyakomeje kugenda kimutsindagira kugeza ubwo uburemere bwose bwageze aho ngaho bugahita bumushwanyuza. His last words were more weight. Ijambo yavuze rya nyuma
ni uko yavugaga ati nyamara uburemere bukomeje kwiyongera, hanyuma biza kurangira apfuye. Proctor asked Elizabeth if she thinks that he should confess. Hanyuma Proctor yaje kubaza Elizabeth niba atekereza ko uyu mugabo ari buze kwicuza. He said that he does not hold out like Rebecca and Martha because of religious conviction. Aravuga ati rero uko byagenda kose jewe ntabwo ndibuze kugira ibyo nibeshyira nk'aba ba Rebecca n'abandi kubera yuko mfite uko niyumva mu myemerere. Rather he does so out of spite because he wants his persecutors to feel the weight of guilt for seeing him hanged when they know he is innocent. Hanyuma ibi ngibi rero yaravuze ati njyewe niba bumva ko ibyo banshinja bagomba kubimanikira ndemera manika amaboko, ariko icyo nzi cyo nabo nibaramuka bankize mu inyongero bakabona ndimo ndapfa kandi bazi ko ndi kuzira ukuri, nabo mu mitima yabo hari urubanza bagomba gusigarana bakagira ibyo bishinja ko ari abanyabyaha. After kuko bishe nyine umuziranenge. After wrestling with his conscience for a long time, nyuma yo gukirana na conscience cyangwa n'umutima nama we igihe kirekire, Proctor agrees to confess. Proctor yageze aho agisha umutima nama, aravuga ati okay reka mbyemere. Hathorne and Danforth are overjoyed and Cheever grabs paper, pen and ink to write the confession. Hanyuma amaze kwiyemeza ibi bintu abyemeye ariko nyamara yishinja ibinyoma, yaje kwisubiraho. Hathorne na Danforth b'abacamanza baje kumva bishimye cyane, bafata impapuro n'amakaramu, bafata na wino, batangira kwandika ibyo bintu uyu mugabo agiye kwemera. Proctor asks why it has to be written. Proctor hanyuma aza kubabaza impamvu bafasha amakaramu ngo ibyo agiye kwemera byandikwe. Danforth informs him that it will be hung on the church door. Hanyuma Danforth aravuga ati uko byagenda kose ibintu bizahita bimanikwa ku muryango w'urusengero. The men bring Rebecca to witness Proctor's confession. Hanyuma abo bagabo bahita bazana umuntu witwa Rebecca kugira ngo nawe abe umuhamya w'ibyo Danforth w'ibyo Proctor agiye kwiyemeza, hoping that she will follow his example. Hanyuma noneho bari batekerezaga yuko uyu mukobwa uyu Rebecca nawe ari buze gukurikira urugero rw'uyu mugabo agiye gutanga. The sight of Rebecca shames Proctor. Ariko kubona uyu mukobwa witwa Rebecca byateye ipfunwe uyu muntu witwa Proctor, John Proctor, wari ugiye kwemera ibintu ariko mu by'ukuri nta ruhara bifitemo. He offers his confession and Danforth asks him if he ever saw Rebecca nurse in a divorce company. Hanyuma noneho atangira nyine kugira ibyo yemera. Hanyuma noneho Danforth aza kumubaza niba yaba yarigeze abona Rebecca nurse muri ibi bintu bijyanye na divorce cyangwa n'ibintu by'amadayimoni by'ubupfumu n'uburozi. Proctor state that he did not. Ariko Proctor avuga ati oya ntabwo nigeze mubona. Danforth reads the names of the condemned out loud and asks if he ever saw any of them with the devil. Danforth afata rwa rupapuro asoma amazina yose y'abantu baciriweho iteka cyangwa se bahamijwe ibi bintu by'ibi byaha, bashinzwe ibi byaha, amubaza niba hari amazina yabo ari kuyumva. Ariko Danforth Proctor aravuga ati rwose nta zina na rimwe numvisemo ry'abantu nzi bafitanye isano n'ibi bintu. Danforth pressures him to name other guilty parties. Danforth atangira kumuhatira kuvuga abandi bantu, but Proctor declares that he will speak only about his own sins.
ariko Danforth aravuga ati no, uyu Proctor aravuga ati oya, njyewe nta muntu n'umwe ngiye kubeshyera, ibyo ndi buvuge ndavuga ibyanjye gusa. Proctor hesitates to sign the confession, ariko birangiye Proctor aza kugira amakenga yo gusinya ibi bintu yicujije cyangwa se yemeye, saying that it is enough that the man have witnessed him admitting his alleged crimes. Aravuga ati rero ibyo gusinya byo ntimubimbwire, icy'ingenzi ni uko ibyaha byanjye nshinjwa nabyemeye. Under pressure he signs his name but snitches the shit from Danforth. Kubera kumushyiraho igitutu yaje kwemera gusinya, ariko biza kurangira yiyumviriye, ahita afata cya gipapuro agishikuza Danforth wa mucamanza. Danforth demands the confession as a proof of the village of Proctor's witchcraft. Hanyuma Danforth atangira gusaba ko ibintu uyu Proctor yemeye bigomba kuba ibimenyetso by'uko mu mudugudu by'uko uyu Proctor afite ibi bintu akorana, afite ibintu by'ubupfumu, akora ibintu by'ubupfumu bya witchcraft. Proctor refused to allow him to nail the paper with his name on the church door. Ariko Proctor amubera ibamba, aramubwira ati ndakwiyamye, sinshaka ko urupapuro murutera imisumari mu rubamba ku rugi rw'urusengero. And after arguing with the magistrate, tears the confession too and renounces it. Hanyuma nyuma yuko yagiye impaka cyane batera amahane n'abo bacamanza, yahise afata cya gipapuro agicamo kabiri, ndetse n'ibyo yari yemeye ahita bihakana. Danforth calls for the marshal. Hanyuma Danforth yahise ahamagara twamwita ko ari nk'umusekirite cyangwa se umupolisi. Yahise ahamagara the marshal, kuvuga ni nk'umusekirite cyangwa umupolisi. Uyu akaba yitwa Herrick. Raise the 7 commandment prisoners. Ahita the 7 condemned prisoners, ahita fata aba prisoners bari bamaze kugira gute, bari bamaze guhamwa n'ibyaha, including Proctor, ndetse na Proctor nawe arimo, to the gallows. Bahita babajyana hehe? Handi banyongera abantu, aho bicira abantu. Harry and Paris played with the Elizabeth to remonstrate with the Proctor, but she refuses to sway him from doing what he believes is just. Hanyuma rero aba bantu bagerageje but she refused to sway him from doing what he believes is just. Hanyuma noneho bahise bahamagara umugore we kugira ngo agire inama uyu mugabo. Umugore amubwira yuko avuga yuko adashobora gufata umugabo ngo amukoreshe ibyo yumva we ko ari ngo amukoreshe ibinyuranye n'ibyo we yemera ko ari ukuri. Not long afterward, Paris is voted out of office. He leaves Salem, never to be heard from again. Ntabwo rero byatinze Paris yaje guhita avanwa hano muri ibi biro. He leaves Salem, ava hano muri Salem, ntabwo yigeze kongera kumvwa. Rumors have it that Abigail became a prostitute in Boston. Hari rero amagambo yagiye atangazwa ko Abigail yaje kuba indaya muri Boston. Elizabeth remarries a few years. Hanyuma Elizabeth nawe aza guhita yongera yishakira undi mugabo ko John Proctor we bari bamaze kumwica azize ubusa after her husband's execution, nyuma yuko umugabo we yishwe. In 1712 the excommunications of the condemned are retracted. Hanyuma mu 1712 abantu bose babaga baraciwe mu nsengero, byaje ibintu byo gucibwa mu nsengero byaje guhagarikwa. The farms of the executed go fallow and remain vacant for years. Hanyuma noneho amasambu yabari abantu babaga barishwe ngo byaje kurangira
nayo n'ubutaka bipfuye ubusa biguma aho ngaho byarabuze ababyitaho. Ngibyo uko iyi play yaje kurangira, byaje kurangira uyu mugabo John Proctor abigendeyemo. Ngayo nguko azize iki? Azize azize uriya mukobwa Abigail akomeje kumushinja ibinyoma, hanyuma ibikorwa byose bijyanye no gukora ibintu bitari ukuri, gucana inyuma, kugira gute, ni ibintu bigenda bizana amakimbirane n'ibibazo mu miryango, aho ugeraho ukabura icyo wakora n'icyo wareka. So now the man dies for nothing. Muri make apfuye azira ubusa. This is the play of Arthur.